the syllabus decoding is all about, it is actually make you people understand, right? What are the things that may ask in our exam. Okay, so that's syllabus decoding. And you already attended certain sessions based on syllabus decoding. So if there is a keyword, for example, in your geography, if there is a keyword like earthquake, then your faculty will be saying what are things that you need to study under that subtopic, right? Earthquake, S waves, P waves, right? Similarly, in case of CSAT also, let us decode what are the things that you need to study for the coming test series. Okay, so the first topic, it is all about number system, right? Number system, I think we already covered this session, right? So what are the things that you studied in number system? What are the things that you studied in number system? Questions based on reminders. So the important topic, right? Questions based on reminders. And for May, July batches, I think we already covered the number system in total. And the first thing we discussed is actually about the questions based on reminders. Okay, so you need to practice all those questions what he had studied in our class. Questions based on reminders. So what are the type of questions that we had discussed in our class based on reminders? Okay, so we discussed about find the reminder when a huge number is divided by another huge number, right? I think you all know the method how to solve that kind of questions, right? So how we are going to solve that kind of question? എങ്ങനെയായിരുന്നു അത് സോൾവ് ചെയ്തത്? ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? For example, look here. 72 the whole raised to 73 the whole raised to 3264 by 2. What will be the remainder for this 73 ആണ്? ഇതെങ്ങനെയായിരുന്നു ചെയ്തത്? ഓർമ്മയുണ്ടോ? So 72 plus 1 you will be writing, right? So 2 is divisible by 72. So 1 raised to 3264 by 2. So മേളിൽ വരുന്ന value will be our remainder. Like so അതുപോലെ കുറച്ച് questions solve ചെയ്തു. Then we discussed about the another topic within the number system. We discussed about find the unit digit, right? Unit digit of the number, right? ഒരു number തന്നിരിക്കാൻ and what will be the unit digit when we are expanding that number, right? For example, what will be the unit digit when you are expanding 4232 the whole raised to 1624? Okay, so likewise you had seen certain questions, right? Okay, so how are you gonna solve this question? You will be looking onto the unit digit, right? Here 2 is the unit digit, so you will be looking onto the cyclicity of the 2's power, right? And then you will be selecting one value. Then you will be identifying the cyclicity, and that number is divided by 1624, and of course you will be getting the exact power, right? അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്തതാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഐ തിങ്ക് യു ഹാവ് എ യു ആർ കീപ്പിംഗ് എ നോട്ട്ബുക്ക് ഫോർ CSAT, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ അതിൽ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റെപ്സ് എല്ലാം ഉണ്ട് എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം, റൈറ്റ്? സോ യു നീഡ് ടു റിവൈസ് ഓൾ ദോസ് തിങ്സ്. ഓക്കെ, സോ ഫ്രം ടുഡേ ഓൺവേർഡ്സ് you need to do at least 5 to 6 questions per day, okay, from each and every topic that you had studied. അപ്പോൾ വരുന്ന ടെസ്റ്റിൽ there are certain topics that we didn't cover in our classes, so if you know you can solve it, otherwise it is okay. Anyway, I will be taking the discussion on the day, okay? അതായത് ആ സൺഡേയിൽ എൻ്റെ ഡിസ്കഷൻ ഉണ്ടാവും. ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടും if those topics that I had not taken in the class. അപ്പോൾ ആ ടോപ്പിക്സിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവും. Okay, okay. Coming back to number system, then what are the other topics that we had studied in the number system? Decimals, divisibility. Yes, the divisibility condition. It is very important, right? The divisibility condition kind of questions. It is very, very important, right? So you need to practice all those questions based on the divisibility conditions. And now, what is the other topic? Yes, zeros. Find how many zeros at the end when a number is multiplied, right? Find zeros. Then what are the other topics that we discussed in the number system? Odd and even. Yes. Statement. I think, yes, please. എന്തായിരുന്നു?
odd even base ചെയ്തിട്ടുള്ള okay. For example, x square is equal to odd, right? Then x square plus 1, what will be the value, right? Yeah, that's a kind of statement. So you know the idea of odd even numbers, right? Odd even numbers എന്താന്നുള്ളതും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ prime numbers എന്താന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു, right? We know what is actually natural numbers, we know what is actually whole numbers. So by using this basic concepts, you may get some questions, right? For example, question like this: if x square is even, then which of the following statement is correct? So first statement will be x square plus 1 is always odd. Okay, x square plus 1 can be odd. So likewise, you may get some kind of statement questions. It is just an example, a very simple example. So similarly, you will get some kind of questions in your exam. Okay, so what are the other topics that you have dealt in the number system? Where are the topics deal ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? Yes, largest 4-digit number. എന്താണ്? Okay, the largest 4-digit number when you are dividing it with likewise, right? Okay. So I think that comes under LCM HCF, right? LCM HCF nathu varunnalle. Okay. Of course, LCM HCF is the other important topic that we discussed in our class. So LCM HCF, what are the topics? What are the type of questions that you are expecting from LCM HCF? So you need to check whether after reading a question, you need to identify whether the question is asking about whether we need to find LCM or HCF. How you are going to identify that kind of questions? എങ്ങനെയാണ് LCM identify ചെയ്യുന്നത്? എങ്ങനെയാണ് HCF identify ചെയ്യുന്നത്? So if the value that you need to get, okay, for example, see this question. There are 3 sticks, 1 meter, 4 meter, 5 meter in length, and what is the minimum value? Okay, what is the minimum length that we can measure by using these 3 sticks? അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? What are LCM ആണോ HCF ആണോ? What is the minimum length that can be measured by using the stick of 1 meter, 4 meter and 5 meter? What is the value that you need to find? നിങ്ങൾ question വായിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട വാല്യൂ, the value that you need to find, if it is less than the highest value, തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂവിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂവിൽ നിന്ന് ചെറുതാണെങ്കിൽ, of course then we need to deal with HCF, right? Here we need to find the highest common factor, അല്ലേ? അതായത് തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂസിൽ നിന്ന് ചെറിയ വാല്യൂ ആണ് the thing that we need to find. So of course we need to find the HCF. But what about an LCM question? For example, a question like 3 bells tolling at an interval of 2 minutes, 5 minutes, 6 minutes. Then find the time duration at which the 3 bells toll together. So what is the thing we need to find here? ഇവിടെ എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? LCM ആണോ HCF ആണോ? It is LCM, right? Because the value that you need to get, it should be greater than the highest value, right? അതായത് 6 മിനിറ്റ്സിനേക്കാളും വലിയൊരു വാല്യൂ ആയിരിക്കും the time they will be tolling together. Just imagine, right? First bell tolls at 2 interval, second bell tolls at 5 minutes interval, third bell tolling at 6 minute interval. So the bell, when these 3 bells are tolling together, that time will be much greater than this 6 minute, അല്ലേ? ഈ 6 മിനിറ്റിനും അപ്പുറമുള്ള സമയമായിരിക്കും. So here we need to find LCM. So these are the type of questions. These are the basic 2 type of questions that you will get from LCM HCF. Okay. Then what are the other kind of questions? Find the greatest number when that number is divided by some other numbers, right? ഒരു 3 നമ്പർ തന്നിരിക്കും. Then you will be getting a common remainder, right? അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ we already discussed all those questions in the class, and it is your turn to practice all those questions, right? നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ questions ഉണ്ട്, and I had given you the practice questions. So using those questions, just practice it. Okay. And yes, now let's move on to the other topic. LCM HCF കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പിന്നെ ഏതാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്?
Yes? Work and time, right? So what are the type of questions that you expect from work and time? What are the questions that we had discussed in the class based on work and time? A can do a job in 2 days. B can do a job in 3 days. Then A and B together can do the job in how many days? It's a very simple question. But you can expect that kind of question as statements. Okay. So A can do a job in 2 days. B can do the same job in 3 days. Then consider the following statements. Okay. Likewise, you can expect the basic questions based on work and time. What are the other type of questions that we have discussed based on work and time? A can do a job in 2 days. Then yes, A can do a job in 2 days. B can do the same job in 6 days. A started the job. After 5 days, A left. Then B need to do the remaining job. Then how many days? B alone need to finish the work. Okay, that's another kind of question that you can expect. പിന്നെന്തൊക്കെയാണ് type of question? അത് തന്നെ വൈസ് വേഴ്സ ആയിട്ട് വരാം അല്ലേ? ഈ പറയുന്ന പോലെ A left means അതായത് A can do a job in 2 days, B can do the job in 6 days. A and B together started the job. അല്ലേ? രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. After that A left അല്ലെങ്കിൽ B left. Then find the work done by A alone or B alone. Okay, we already discussed that kind of questions in the class and it is very easy to solve, right? Then what are the other kind of work and time questions that we had dealt in the class? എന്താണ്? Okay, അതായത് yes, അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ A can do a job in 2 days, again B can do a job in 6 days. Both A and B started the job. Then another person C joins the work. Okay, and the efficiency of C is twice that of A. So from that നമുക്ക് എഫിഷ്യൻസിയും സിയുടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എയും ബിയും സിയും കൂടെ ഒരുമിച്ച് in how many days they will together, A, B and C together will finish the work. So likewise also you may get question. Okay, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കൈൻഡ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ എല്ലാം okay, the whatever questions that we had discussed in the class, you can expect statement kind questions also based on that. Okay, the question will not be to find the direct answer, but regarding that question there will be certain statements and you need to find which are the statements that given is actually correct or not. Okay, statement related ചെയ്തിട്ടുള്ള questions ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ അറിയാം. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് റിലേറ്റ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈസി ആയിട്ട് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, എത്ര മണി വരെ ആയിരുന്നു ടൈം പറഞ്ഞേക്കുന്നത്? 10:30. Okay, so you can expect statement related questions based on work and time. Then there are some more questions also based on work and time, right? That yes, percentage, right? A can do 20% of work in 3 days, B can do 30% of work, same work in 4 days. Then how many days A and B together can do the job, right? പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ 20 men can do a work in 6 days, 40 women can do a work in 4 days. പിന്നെ അതേ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള questions. So here the important thing is you need to practice all these questions and you also need to expect the same questions as a statement kind of questions. Okay, statement related ചെയ്തിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യണം. Okay, maybe, and you know that the statement related questions is much easier, right? Because you don't want to find a direct answer. You need to find whether that statement is correct or not, right? അത് ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് question വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. Okay, now let's shift on to the other topic. Work and time കഴിഞ്ഞ് pipes and tanks. Yeah, it's similar to work and time, right? Work done is equal to efficiency into time. Same equation ആണ് നമ്മൾ pipes and tanks യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. And of course instead of persons here will be pipes, instead of work it will be the tank. Okay, so that's the only difference. Now let's move on to the other topic, averages. So averages, you can see a numerous kind of questions. എനിക്ക് specific ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റൂല averagesൽ നിന്ന് ഏത് kind of questions വരും എന്നുള്ളത്, because the questioner can build as much as questions based on averages, but the only thing you need to keep in your mind is average means what? Sum of the values divided by total number of values. And similar is actually for the work and time also. Work and time you can make as many as questions. Pala type of questions built here, but if you know the basic equation, work done is equal to efficiency into time, then you can solve any question based on work and time. And the same is actually the case for this averages also, right? But there are certain shortcuts I already taught you in the class, right? Based on averages. Adu ningalonnu padichirikka, because most of the question is actually based on that type of questions what we had discussed in the class. അല്ലേ? UPSCയിൽ ഇതുവരെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ആവറേജസിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് PYQs നിങ്ങൾക്ക് പ്രാക്ടീസ് ആയിട്ട് ഞാൻ തന്നു അല്ലേ?
So if you look onto that, almost questions are similar, right? So you need to practice all those questions by using the method that we had discussed in the class. Ormendo. Okay, when 2 persons average is 30, when one more person joins, then the average increase. Sometimes it will be increase or sometimes it will be decrease, right? Then what will be the change in, what will be the average of the new person, right? Anganula questions. You need to know the change in average, right? When a person enters the group. Okay, average age, average age will be so and so on value. When a person enters onto that group which is less than the average, then what will be the change in average? When a person leaves that group, then what will be the change in average? When a person replaced another person in that group, then what will be the change in average? ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ നോട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം, അല്ലേ? So just revise it, all those things. Okay, then what is the other after average? What? Ratios and proportion, right? Ratios and proportion അങ്ങനെ specific ആയിട്ട് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല, because again it is a general topic and my only aim is actually to make aware of this ratios and proportion. What is actually this ratios and proportion? So so the questioner can build as much as questions based on ratios and proportion. Not only that, that questioner can mix this ratios and proportion with other topics. Okay, for example, you can see the concept of ratios in work and time. You can see the concept of ratios in profit and loss, right? We already discussed such kind of questions, right? And again, you can see the concept of ratios in 3D and 2D geometry sometimes. Okay, so again, this ratio is actually a topic. They cannot ask the question directly, but at sometimes you can see this ratios becomes an intermediate step in certain questions. Okay, now moving on to the other topic. The next topic it is percentages, right? Again, percentages also, right? Nammala percentages class il discuss cheyidapol the most of the percentage application came in which topic? ഏത് ടോപ്പിക്കിലായിരുന്നു പെർസെൻറ്റേജസിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്തു? പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ്, റൈറ്റ്? ഇൻ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് വി ഹാഡ് ഡിസ്കസ്ഡ് മെനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ പെർസെൻറ്റേജസ്. സോ പെർസെൻറ്റേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് അഗെയിൻ ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി എ ട്രാൻസിഷൻ മോഡ്യൂൾ ടു ദി profit and loss. You need to know the concept of percentages, right? And again, we use the concept of percentage in work and time also. They can ask questions based on what percentages in some other topics also. Again, you can see that the questions based on percentages can happen in other topics like speed, distance and time, and again 2D 3D geometry. You can see the questions based on percentages, right? All right, and now moving on to the next topic. Of course, it will be the speed, distance and time. Okay, and one more thing, it is profit and loss. Profit and loss, you need to know all those basic equations. That's very important. Okay, you need to know all those basic equations, whatever things we had studied about profit, about loss, about discount. I think you all know that, right? And you need to know the relationship between cost price and selling price and marked price. Okay, under different circumstances like profit, like loss. What happens to the cost price when it is a loss? What happens to the selling price when it is a profit? So likewise, you need to solve, you need to practice, or you need to study about those topics. For profit and loss, then the next topic it is speed, distance and time. Okay, so I think before the exam, I think there is no schedule for the May-July batch to teach the speed, distance and time, but fortunately, again, it is a very simple topic. So just try to solve all those questions. Okay, അത് നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇനിയിപ്പോൾ ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. മേ ബി ഫസ്റ്റ് ടെസ്റ്റിൽ ടോപ്പിക്സ് കവർ ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് ഐ നോ യു കനോട്ട് സോൾവ് ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഓക്കെ. ഓക്കെ, നമ്മളത് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. Okay, again, speed, distance and time, there are many different kinds of topics that UPSC usually ask. First, it is average speed. Okay, the questions based on average speed. Then the questions based on relative speed. A speed with respect to another moving object. Speed of a moving object with respect to another moving object. The relative speed when the object's moving on the same side. The relative speed when the object's moving on the opposite side. Okay, and then another question is all about the boats and streams. Okay, that velocity of the boat is this and this kilometer per hour, and the velocity of the stream will be moving in the opposite direction sometimes. Sometimes the stream will be moving in the same direction. So at that time we need to find the velocity of the boat, or the velocity of the boat in still water we need to find. Likewise, there are certain questions. Then there is an important relation in speed, distance and time. That equation is known as S2 by S1 is equal to, I think you already studied about, right? Sorry, S1 by S2 is equal to T2 by T1.
sorry, S1 by, yes, S1 by S2 is equal to T2 by T1. Based on that equation also, UPSC already asked questions. Maybe the questioner can put questions based on that equation also. And again, അതൊക്കെ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട ടോപ്പിക്സ് ആണ്. നിങ്ങൾ ചെയ്തില്ലെങ്കിലും വലിയ പ്രശ്നമില്ല, but you need to try. Okay, just try it. I think you all know about the ratios, right? Ratiosനെ കുറിച്ച് അറിയാം, percentages എന്താണെന്ന് അറിയാം. You know all those basic calculations. So it is very easy to solve the questions based on speed distance, except the concepts like relative velocity, boats and streams, because there are certain things that you need to know in addition. പക്ഷേ normal speed distance question ആണെങ്കിൽ you can easily solve, right? You know the equation of speed, right? Speed is equal to distance by time. Okay, with that basic equation, you can solve any basic questions based on speed distance. If the question is asking any question based on speed distance, of course you can solve it. Then what are the other topics? After that, speed distance, then the important topic, it is simple interest. Okay, simple interest is another important topic that you can get in your exam. And simple interest, it is very easy also compared to compound interest. Okay, again, we will be discussing that in the class in the coming days. Then after that, it is permutation and combination. And again, it is, it is very easy to study as well as very interesting also, the permutation and combination, right? So there are certain questions like in how many ways you can arrange the letters of the word leading. Okay, if vowels are arranged together, if consonants are arranged together. And there will be some other questions like there is a group of 3 boys and 2 girls. From that group, you need to select 3 persons in random. So in how many ways you can select if that 3 group contain only 2 girls or only 1 boy. So likewise, there are certain questions based on permutation and combination. Of course, അതൊക്കെ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്താലേ ഒരു പക്ഷേ മെജോറിറ്റി ആൾക്കാർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ അറിയാവുന്നവർ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യും. Okay, then of course you will get some kind of questions based on 3D geometry, 2D and 3D geometry. So what do you mean by 2D geometry? The questions related to square, circle, rectangle, triangle. So the basic figures that you had already studied in your school days, right? അതിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള questions ആണ്, and അതിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള equations. So I will be sharing that PDF with you. Okay, today itself I will be posting all those PDF in the group, and you just go through all those equations, both 2D and 3D geometry. Okay, ഇപ്പോൾ 3D geometry എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ കോൺ വരും, ക്യൂബോയിഡ്, റൈറ്റ്, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സിലിണ്ടർ ആൻഡ് സ്പിയർ, ഹെമിസ്പിയർ. സോ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഇക്വേഷൻസ് എല്ലാം അതിലുണ്ട്, പിന്നെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഉണ്ട്. സോ യു ജസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, then comes the question related to related to data interpretation, DI. It is very simple, right? So by looking onto a data, you can easily you need to find answers to 3 to 4 questions. Okay, and again, that's a very easy question, data interpretation. Okay, so these are some important topics that you need to revise for the coming exam. And now looking on to the reasoning part, then of course the simple topics like seating arrangement, then family tree, okay, blood relations, family tree, then comes syllogism. I think syllogism, maybe some of you people need to know how to solve that, otherwise it may be difficult, right? Okay, but syllogism, again, it is very easy, നമ്മൾ അത് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. Then questions based on dices and cubes. Okay, so dices, cubesന്റെ questions ഓർമ്മയുണ്ടോ? ആർക്കെങ്കിലും അറിയാം? ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെയുള്ള questions? The question based on dices and cubes. Okay, അതെ, find the face opposite to the value containing 1 dot. Likewise, find the face opposite to the value containing 3 dots. 4 ക്യൂബിന്റെ ഓറിയന്റേഷൻസ്, പല ആംഗിളിൽ നിന്നുള്ള ഫോട്ടോസ്, പല ആംഗിളിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ആംഗുലർ വ്യൂ തന്നിരിക്കും. Then by looking onto the angular view, you need to predict what is the value coming onto the face opposite to the value containing single dot. So likewise, you need to solve certain questions based on dices and cubes. And then you will get some kind of questions based on number puzzles. Okay, puzzles, it is very important for CSAT. And again, puzzles in the case, it is your ability to think. You know the concept of natural numbers, you know the concept of whole numbers, you know the concept of prime numbers, you know the divisibility condition, right? You know how to divide 2 numbers,
you know how to multiply two numbers, you know how to add two numbers. The only thing you need to look onto that puzzle and you need to identify the pattern. Okay, pattern in that puzzle, right? For example, look here. And ingane oru box thanniരിക്കുകയാണ്. And here it will be 2, 4, 6. Okay, 3, 5, 7, 4, 6. Then what will be the value here? എന്തായിരിക്കും വാല്യൂ വരുന്നത്? It will be 9 or 8 will be the answer, right? 8 അല്ലേ ആൻസർ വരുന്നത്. സോ ഇതെങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ എടുത്തത്? 2, 3, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 8. Likewise also you can take and 2, 4, 6, 3, 5, 7, 4, 6, 8. ഒരു 1 യൂണിറ്റിന്റെ അഡീഷൻ അല്ലേ ഓരോന്നിരിക്കും. So likewise also you can take. So it's up to you how to solve this kind of questions. Any method you can select. And ഇവിടെ നിങ്ങൾ കുറച്ച് ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഡിക്റ്റേറ്റീവിൻ്റെ ഒക്കെ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഹൗ ടു ഫൈൻഡ് ദി മിസ്സിംഗ് ടേം. ആൻഡ് എന്തോ കുറവുണ്ടായിരുന്നോ? എന്ത് പറ്റി? എന്ത്? ഓക്കെ, ഓൾ റൈറ്റ്. അപ്പോൾ ലൈക്ക്വൈസ് ഓൾസോ യു മേ ഗെറ്റ് സം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇൻ ദി എക്സാം. ഇത് ഭയങ്കര സിമ്പിൾ പസിലാണ്, പക്ഷേ sometimes it will be much complicated. Sometimes you need to take squares, or sometimes you need to take cube, sometimes you need to take square root, cube root. അങ്ങനെയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാം. ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫിഗർ ആയിരിക്കത്തില്ല, അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ട്രയാങ്കിൾ ആയിരിക്കാം. And there will be some values given here. Okay, and sometimes you may get questions like, you know, there is a important topic in our CSAT known as set theory. Okay, set theory, it is very important. So again, set theory, we can say that topic comes under both reasoning as well as quantitative aptitude, because set theory എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മാത്സ് മീൻസ് അതായത് കാൽക്കുലസിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് യു നോ again you can see that some kind of question can be asked based on reasoning also. റീസണിങ്ങിൽ ചോദിക്കുന്നത് കണ്ട് ഇങ്ങനെ വരും, ഇങ്ങനെ കുറേ ഫിഗേഴ്സ് തന്നിരിക്കും. ആൻഡ് സർക്കിൾ represent doctor, triangle represent boys, and square represent girls. So how many of the people are intersection പാടില്ലല്ലോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് how many of the persons are male doctors, female doctors? So likewise you may get some kind of question. Okay, and പിന്നെ ഈ പറയുന്ന പോലെ questions related to, you know, series, sequence and series. So in sequence and series, again you can classify that topic as both the calculus, okay, or quantitative aptitude aanu parayam, and you can see the same series kind of question in reasoning also, because you know sometimes they can ask the question based on missing term. ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് തന്നിരിക്കും, അതിൽ മിസ്സിംഗ് ടേംസ് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ. അപ്പോൾ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് സീക്വൻസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ സീരീസിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ യു നീഡ് ടു യൂസ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദ സീരീസ് ലൈക്ക് അരിത്തമാറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ, സംടൈം യു നീഡ് ടു യൂസ് ദി ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് അരിത്തമാറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ, ജോമെട്രിക് പ്രോഗ്രഷൻ, ഹാർമോണിക് പ്രോഗ്രഷൻ അതൊന്നും വേണ്ട, just arithmetic progression and geometric progression. You need to know these two series of numbers. Okay, അത് തന്നെ നമുക്ക് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡിലും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. And then another important topic is actually the questions based on ages, problems based on ages. So inside problems based on ages, then in that topic you can see topics related to, you know, age കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിക്കും. പക്ഷേ അതിൽ നിങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അറിയേണ്ടത് how to solve two equations, right? So it may be a linear equation, okay, linear equation in one variable or linear equation in two variable. So you may get questions like that also. Okay, അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ടോപ്പിക്സ് ആണ്. നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുറേ ടോപ്പിക്സ് വി ഡിഡ്ന്റ് ഡിസ്കസ് ഇൻ ദി ക്ലാസ്, അത് ഒരു പ്രശ്നമേ അല്ല, അറിയാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. അത് യു നീഡ് ടു മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് those questions we had studied, those questions we had discussed in the class, make sure that you are making that questions correct. Okay, അത് തെറ്റിച്ച് ഒരു നെഗറ്റീവ് മാർക്ക് പോവാതെ നിങ്ങൾ നോക്കുക. Okay, that's the most important thing for the first exam, right? പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ടോപ്പിക്സ് എല്ലാം പഠിച്ചു വരുമ്പോൾ ഇനി അടുത്ത CSAT ടെസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഈ പേപ്പേഴ്സ് എല്ലാം അത്യാവശ്യം ഒരു റിവിഷനൊക്കെ കണ്ടക്ട് ചെയ്ത് യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ദിസ് പേപ്പേഴ്സ്, ഓക്കെ, ഇൻ ദി കമ്മിങ് എക്സാംസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് വിൽ ബി ഡിസ്കസിങ്. അതിൻ്റെ ശേഷമുള്ള ഡിസ്കഷനെ കുറിച്ച് അറിയാമല്ലോ അല്ലേ? ഓക്കെ, ആഫ്റ്റർ ദി ക്ലാസ് വി വിൽ ഡിസ്കസ് ദി ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടും നമ്മൾ ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്സിനെ കുറിച്ച്. ഓഫ് കോഴ്സ് ദെയർ വിൽ ബി ദി ടോപ്പിക്സ് that we didn't discuss in the class. അപ്പോൾ അത് ക്ലാസ്സിൽ ആ ഒരു ഡിസ്കഷൻ ടൈമിൽ
when we are discussing those questions, you may get some idea about the topic, and later on, while we are discussing that topics in the class, okay, you will get, you will get to that kind of expert level, okay, in order to solve that kind of questions.